The adventure begins where the steel tracks kiss the horizon. Train spotting is not just a hobby, it is a journey into the beating heart of India. Every whistle that echoes across the plains, every rumble of wheels on iron, and every glimpse of a speeding locomotive tells a story of power, freedom, and movement. With eyes fixed on the approaching engine, the thrill rises as mighty machines like the WDP-4P roar past, pulling endless rakes behind them. From misty mornings in small-town stations to golden sunsets along endless tracks, train spotting is an invitation to explore, to dream, and to connect with a timeless rhythm. Everlasting India celebrates this spirit of adventure, where trains are not just vehicles, but companions of discovery, symbols of unity, and carriers of countless stories across the land. WDP-4P சாகசம் தொடங்குகிறது. எங்கு இயக்கு பாதைகள் வானத்தை தொடுகின்றனவோ அங்கே. ரயில் பார்த்தல் என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு அல்ல, அது இந்தியாவின் துடிக்கும் இதயத்திற்குள் பயணம். ஒவ்வொரு விசிலிலும் ஒலிக்கும் சுதந்திரத்தின் சப்தம், ஒவ்வொரு சக்கர சுழற்சியிலும் துடிக்கும் சக்தி, பறக்கும் இயந்திரங்களின் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் முடிவில்லா கதைகள். கண்கள் முன்னே வரும் எந்திரத்தை பின்தொடரும் போது WDP-4P போன்ற வல்லமை மிக்க ரயில்கள் கர்ஜித்து பாயும் தருணம் நெஞ்சில் அதிர்வை உருவாக்குகிறது. பனிமூட்டம் சூழ்ந்த காலை நிலையங்களிலிருந்து பொன் ஒளி மாறும் மாலை பாதைகள் வரை ரயில் பார்த்தல் என்பது ஆராய்ச்சிக்கு அழைப்பு, கனவு காணும் வாய்ப்பு, காலமற்ற ஓசையுடன் இணையும் பந்தம். எவர்லாஸ்டிங் இந்தியா இந்த சாகச ஆவியை கொண்டாடுகிறது. இங்கு ரயில்கள் வெறும் போக்குவரத்து அல்ல, ஆய்வு தோழர்கள், ஒற்றுமையின் குறியீடுகள், நம் மண்ணின் எண்ணற்ற கதைகளின் சுமையர்கள். It was a grey evening, and the drizzle had turned the platforms of Nidamangalam Junction into a glistening sheet of silver. The smell of wet earth mixed with the familiar tang of iron rails. A few vendors pulled plastic sheets over their carts while porters huddled under the leaky tin roof, their red shirts damp and darkened by the rain. From a distance came the low, rhythmic growl of a diesel engine, cutting through the drizzle like a promise of movement. Moments later, DEMU train number 76819 rolled into sight, its headlights slicing the misty air. The engine number 14832 bore the stains of countless journeys, its body gleaming under raindrops that streaked down its weathered paint. The train slowed to a halt with a sigh of compressed air and the clatter of wheels easing against the rails. The drizzle seemed to grow softer for a moment, as if to welcome the tired yet steady arrival. Passengers leaned forward from the shelter of the platform, some clutching umbrellas, others ignoring the rain altogether, eager to board. The hiss of the engine, the chatter of travelers, the rhythmic beat of raindrops on tin sheets all blended into a symphony of a small-town station that was alive, even in the drizzle, even in delay.